पहिल्यांदा कोण आलंय? फर्स्ट ओरिएंटेशनला फर्स्ट ओरिएंटेशन आहे का अगोदर तुम्ही दोघांनी केलं का फर्स्ट ओरिएंटेशन केलं? ओके, शॅल वी स्टार्ट? चालू करू? चला. ओके, नवीन जी आहेत नॉन ॲग्रिकल्चर कोण आहे? सगळे ॲग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड. अगोदर का ऑप्शनल घ्यायचं ॲग्रिकल्चर? का बरं? इंटरेस्ट आहे आणि ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं. आता लास्ट इयर कुणाचं झालेलं आहे ग्रॅज्युएशन पूर्ण? कुणाचं पूर्ण आहे ना ग्रॅज्युएशन? पूर्ण, ठीक आहे. फर्स्ट ओरिएंटेशन बघितलं तुम्ही ऑनलाईन? बघितलं नाही बघितलं? फर्स्ट ओरिएंटेशनला आपण सांगितलं होतं की ऑप्शनल ॲग्रिकल्चर ऑप्शनल का घ्यायचा किंवा ऑप्शनलचं महत्व काय आहे फर्स्टली. सेकंडली ऑप्शनल्स का घ्यावं, ॲग्रिकल्चरचे फायदे काय आहेत, तोटे काय आहेत? तोटे तर ॲसेच नाही आहेत सोडा, फायदे काय आहे या सगळ्या गोष्टी घेतल्या होत्या आपण. सिलेबस काय आहे, सिलेबस डिटेलमध्ये घेतला नव्हता. आज आपण सिलेबस बघणार आहोत की काय सिलेबस आहे आणि काय करणं अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, मग सगळ्यांचं ठरलंय ॲग्रिकल्चर ऑप्शनल घ्यायचा की नाही ठरलेलं? अजून अजून कुणाचं आहे का की घ्यायचं नाही घ्यायचं? फिक्स आहे सगळ्यांचं ऑप्शनल ॲग्रिकल्चर? गुड. तर ते पहिलं लेक्चर बघा, की त्यामध्ये सगळं सांगितलेलं आहे की ऑप्शनल कसा निवडायला पाहिजे, का निवडायला पाहिजे, ॲग्रिकल्चर ऑप्शनलचे फायदे काय, ॲग्रिकल्चर ॲज अन ॲग्रिकॉस तुम्हाला ह्याचा फायदा काय होतो आणि ॲग्रिकल्चरचे स्वतःचे काय वेगळे फायदे आहेत. सो यू विल अंडरस्टँड की हाऊ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मेन्स अगेन, राईट? सो दॅट विल हेल्प यू टू make your mind to take this agriculture as an optional, right? So today we will be discussing about firstly the marking system. Just we'll wait for 5 minutes.
चलो अनम्यूट केले ना युट्यूबला फक्त चेक करशील. Sorry. Right? Is it visible? Everyone? Right? Fine. So we'll discuss the marking distribution today and what is exactly the syllabus for this means part. Okay, fine. So if you see, this is marking system from 2017 to 2022. So how from which section or which topics the questions are being asked. So if you see the first section, that is ecology and environment. So how many questions are being asked? Generally, if you see, on an average 30 to 40 marks are being asked generally. So this marking system varies actually. Firstly, understand this marking system is out of 400 marks. Because if you see, we have 250 marks only for your paper 1 and 250 for paper 2. But the problem is we get 8 questions in paper 1 and 2. Each section, each question carries 50 marks. So it is out of 400 marks, 30 marks, 40, 50, 30, 60, 30. These are been asked out of 400 marks, not out of 250. समजलं? 8 प्रश्न असतात आपल्याला, 8 पैकी 5च लिहायचे असतात. प्रत्येक क्वेश्चन किती मार्काला असतो? 50 मार्काला प्रत्येक क्वेश्चन असतो, बरोबर आहे. त्यामध्ये 5च लिहायचे असतात. पण हे जे मार्किंग सिस्टम आहे, इट इज बेस्ड ऑन दी 400 marks, not on the 250 marks. So in the ecology, if you see major chunk we can see. So can we say 10% of the questions they are asked from this ecology and environment? Yes, yes. So we can say 10% of the questions each year, 10% will be devoted completely for your ecology and environment. If you see the second subject, that is agronomy. Now see here it is varying. So 17, if you see it is 70 marks, 18 60 marks, 19 110, then again it comes down 65, 60 and 30 and 40. So it will be varying. But one of the thing again we have to mention here that so this marking system, there are different subjects here which may be overlapping. So few of the subjects will be included in completely in the agronomy. The same topics can overlap with the weed science. So say for example, a question can be asked how to control the weed in the rice field or weed management in the rice field or the paddy field. So this question we can include it in agronomy as well as the weed science. So there might be something overlapping, isn't it? So it is varying. So agronomy less marks, but now what is happening in the agronomy, more and more current affairs based questions are being asked nowadays. More and more current affairs based questions are being asked related to current issues. So say for example, rice and wheat cropping pattern. It is an issue, major issue, isn't it? Rice and wheat cropping pattern is a major issue. It can be asked for your GS mains as well, not only for the optional, but also for the GS mains. So such kind of questions they are asking in the agronomy section. Now, if you see last year, the question was asked the significance of the millets. It was asked. It was predicted that this type of questions can be asked in the GS as well. So it was the part of your GS as well as it was a part of your optionals also. So something we have to relate here with the current affairs. So nowadays we have again the issue of water management. So the question can be asked on rice. The question can be asked on the sugarcane. But how the questions can be asked? Direct seeded rice cultivation. So what do you mean by direct seeded rice cultivation? Okay. So what is upland and lowland paddy? Can you tell me what is upland and lowland paddy? No? Anyone? Lowland paddy क्या असतं? What is upland paddy? Water. So puddling operations are done in the lowland paddy, but in the upland, direct seeded rice. It is the direct sowing of the seeds. We don't go for the transplantation in the upland. That is, we can say direct seeded rice. But why we do this? To save the water. Water conservation is the major
objective going for the direct seeded rice. So the government of India is also promoting nowadays the cultivation practice of the paddy through the direct seeded rice, not through the lowland paddy or the transplantation method, because to save the water. So again, one question can be asked with respect to the sugarcane, sustainable sugarcane initiative. Have you heard about this technology? Sustainable sugarcane initiative, anyone? No? Sustainable sugarcane initiative. This can be asked. So what do you understand by sustainable sugarcane initiative, or what are the package of practices under sustainable sugarcane initiative? Such kind of questions can be asked. Why? Because it is again related to the water conservation, and because of the climate change and all these things, already water deficit. India is becoming a water deficit country. And if you want to conserve the water, we have to bring new technologies. So such things you have to relate when you are doing the agronomy. So previously they used to ask cultivation practices of this. But nowadays what they are doing, they are asking the questions which are related to something which is necessary for India, contemporary issues. To tackle such issues, what are the required package of practices that can be asked? So last year, with respect to the maize, they were asked baby corn. You know baby corn? Ask the baby corn. Ask that. What do you understand by baby corn? The cultivation practices they have asked for the baby corn. Previously, I think so 2 years back, they have asked the package of practice for quality maize, protein maize. Yes, quality maize protein. The package of practice was asked. So why that package of practice was asked with respect to the quality maize protein? Because India was deficit in the proteins. Proteins means the pulses. But the thing was, you can grow the proteinous maize itself in India. So it was related to something that. So now again the pulses are been, we are short of the pulses in India. We are importing lot of amount of the pulses to fulfill our needs. So can we expect a question on the pulses? Yes. So we have to do the pulses again. So what the question can be asked is specifically they can ask one particular crop, else 90% of the question will be asked in this way. What are the different initiatives government of India is taking to promote the pulse cultivation in India, pulses cultivation in India, or what are the different ways or suggest the measures to promote pulses production in India? So such type of questions can be asked. So that will form the part of your agronomy. Fine. So in that way, we have to go for our preparation. Fine. So next, if you see forestry, where is the topic again? Very easy. Predicted questions, repeated questions are being asked in your forestry. What do you understand by agroforestry? What are its different components? So such type of questions are being asked in the forestry, or what are the different, we can say, propagation techniques of the forest crops. Fine. So it is a very small topic, but yes, one question can be expected on this again. So again, if you see 40 marks, 30, 15, 40 and 30 marks. Now the weightage for this forestry has been increasing day by day. Why? Again, climate change, tackling the climate change and all these things. Because of that, more and more emphasis is being given on this. It is not only the climate change, but also we have to increase the farmers' income. So agroforestry is one of the component for that, isn't it? So those kind of questions can be asked. Also in the agronomy, what you can say, organic farming, natural farming, yes, zero budget farming. So these are the new components, new techniques in the agriculture. We can say we have to do that. Fine. After that, weed science. If you see weed science, each year 30 marks questions will be asked, compulsory. Okay, so basically on this weed science, a short notes can be asked, majorly short notes. So what type of questions can be asked on the weed science? So repeated questions have been asked in the weed science. Say for example, crop weed competition, critical period of crop weed competition, fine, or dissemination of the weeds, or they can ask you, yes, integrated weed management, or they can ask you the particular crop, how to manage that weed in a particular crop. Fine. Or they can ask you the persistence of the herbicides, persistence of the weeds. Fine. So such kind of questions can be asked, or the formulation of the weeds, or the classification of the weedicides or the herbicides. So such type of questions are being asked. Only 7 to 8 type of questions will be asked in the weed science, but that type of questions you have to do
in question and answer format. If you do it, at least 1 or 2 questions will be repeated from these questions. Right. Next is the soil and nutrient management. Very easy topic and very important topic. Soil management or soil science, we can say, and soil conservation. These are the two different topics on which majorly the questions have been focused. So in the compulsory questions, what type of questions will be asked from where? Majorly from the ecology, weed science, and the forestry, majorly in the which section? In the compulsory section. And here the soil science, it will be in the below sections where 20 marker questions are being focused majorly. So these two topics are very much important. You can say 50% of the marks you can get only in these two topics. Which topics? In this. So nearly 120 to 125 marks you can get by doing this only these two topics. So it is your soil nutrient management and the soil water conservation. These are the two different topics, not one and the same. Big topics ahead. So we will see the next syllabus. So you will understand that. Fine. So what we have to do and from where we have to do it. Fine. So see the marks devoted to this. So if you see in last year, 2020 or 2022, nearly 175 marks out of 400 marks, 175 marks. Can we say nearly 40% of the marks are devoted to this? 45%. 45% of the marks are devoted only for these two topics. Yes, soil conservation and soil water management. Fine. Next is the agriculture economics and agriculture extension. Generally, most neglected topic is the agriculture economics and agriculture extension. We can say agriculture extension is the most neglected as compared to the agriculture economics. Why it is neglected? Extension what we need to write in extension. So one thing, remember that this is UPSC exam. It is not the graduation level exam. So here all the topics has to be done thoroughly, and the answers what we will be writing, it is not for your graduation, it will be for your UPSC exam, which is one of the toughest exam in India. We can say the toughest exam in India. One of the not, it is the toughest exam in India. We can say that. Fine. So you have to write the answers for these exams. So you have to be very thorough with this topics also. So economics and the extension. And now again in economics and extension, major current affairs things have been asked. So say for example, which are the new emerging technologies for the agriculture extension or dissemination of the information. So what are the new technologies we can say for the dissemination of the information to the farmers? कोणती technology आहे? Anyone? You know that if I give a hint, you will enlist all the technologies. KVK is older one. I'm talking about the new one. New, recently, we can say in the 21st century. Huh? Social media. Is there social media? You can use the WhatsApp, Telegram groups are there, Facebook are there, Instagram. Fine. Kiosk are there, isn't it? SMS, you can say, videos are there, movies are there. Lot of things are there which are coming out through which the information is given to the farmers right nowadays, isn't it? So those things you have to relate here. So these things you know actually, but we are not thinking from that point of view. त्यामुळे काय करायचं आपल्याला, जे काही गोष्टी आपण बघतोय, डोळ्यानं बघतोय, ऐकतोय, त्या गोष्टी इथं लिंक करायच्या. आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहित असतात पण आपल्याला लिहिता येत नाही. Even in the marketing system, if you see what are the new marketing techniques which are used by the farmers or anyone else marketing. So it is not only with the farmers. We have different D-marts. See the D-mart, Geo-marts are there. It's a marketing technique new, isn't it? So from the directly from the farmers to the consumers, only one middleman, that is your company. So directly it is coming from the farmer to the consumers. So you are removing all the middlemen from there, isn't it? So APMC Act, Model APMC Act, it's a new marketing reforms. So again, what are the marketing reforms in the brought by the government of India? So it is the e-Naam, yes, grams we have. Now the last year we had the Farmers Act, Farm Acts, 3 Acts. Those are the new reforms which are been brought by the government of India, and generally we don't think from this point of view.
what we say, these are the current affairs part which is necessary for the GS only, not. But here also, okay, yes, I'm not saying that completely it is completely current affairs, but if you try to understand how the syllabus is linked to the current affairs, it will be very easy to you write the answers first. Secondly, basics we have to cover everything. The basics we have to cover thoroughly. So while discussing this syllabus, you will understand how the basics has to be covered and how it has to be linked to the current affairs as well. Because if you go and see the paper, last year's paper, you will see that most of the topics from these sections, they are linked to the current affairs. Right? So extension, each year same weightage is being given. Different demonstration methods are there, isn't it? Those are being asked in the extension education. Fine. So agriculture extension is very important topic again and very easy scoring topic. But don't go vaguely there. Generally we neglect, we don't read these topics. Fine, but we have to do that. And next is to understand the demand of the question, because if you see here are different demonstration methods in the agriculture extension. And generally the problem is we are not able to distinguish the different demonstration methods. खूप सोपं असतं, पण आपण काय करतो जनरली हे डेमॉन्स्ट्रेशन मेथडची जे काही मेथड आहे ती ह्याला लिहून टाकतो, तर मग मार्क पडत नाहीत. लिहायचं असतं थोडंच. ह्याचा ऍग्रिकल्चरचा एक फायदा अजून एक आहे की तुम्हाला खूप थोडं लिहायचं असतं. बाकीच्या सब्जेक्ट सारखं नाहीये. इट इज नॉट लाईक द अदर सब्जेक्ट्स विच यू हॅव टू राईट लेंदी आन्सर्स. इथं जेवढं आहे तेवढंच लिहा तुम्ही. जेवढे डिफरन्सेस आहेत तेवढेच लिहा. आता तुम्हाला जर काही प्रिन्सिपल्स ऑफ ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन और एक्सटेन्शन एज्युकेशन विचारलं तर किती प्रिन्सिपल्स आहेत? 16 प्रिन्सिपल्स आहेत तुमचे. तुम्हाला 16च लिहायचे. दोन ह्याच्यामधले डिफरन्सेस जर काही 10च असतील तर 10च लिहायचे. 15-16 लिहायची काही गरज लागत नाही. जरी तुम्हाला 3 पेजेस जरी दिले आणि तुमचा आन्सर 1 किंवा 1.5 पेजेस मध्ये जरी भरलं तरी नो, इट्स ओके, completely fine. But what you need to do, you need to write the specific things only. You don't need to write more and more points. जनरली आपण काय विचार करतो, 3 पानं तर भरायचे आहेत मला, मग आता कसं करू? काही गरज नाही ना, कारण एक्झामिनरला पण माहिती आहे एवढेच प्रिन्सिपल्स आहेत, एवढेच डिफरन्सेस आहेत. मुलगा कुठून आणतोय? एक्झामिनरलाच माहित नाही, त्यांनी तुम्ही लिहिताय. आता सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स टॉपिक आहे. सेक्स इन्फ्लुएन्स्ड आणि सेक्स लिंक्ड जीन्स असतात किंवा मग ते कॅरेक्टर्स असतात. ह्याच्यातला डिफरन्स विचारला तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये डिफरन्स विचारला तर 4च डिफरन्स आहेत. बीडी सिंग घ्या, कुंदन सिंग घ्या, कोणतेही बुक घ्या, ह्याच्यामध्ये फक्त 4 डिफरन्स आहेत, 4 ते 5 डिफरन्स आहेत. आणि जर काय तुम्ही 10 लिहिलं, व्हॉट एक्झामिनर विल थिंक? काहीतरी बकवास लिहिलंय, काहीतरी उगाच लिहायचं म्हणून लिहिलंय. ती मेंटॅलिटी नाही आणायची. फाईन. सो स्पेसिफिक थिंग्स यू हॅव टू राईट. पेपर 2 इट इज व्हेरी टेक्निकल इन नेचर, सो यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. तेवढे पॉईंट्स आहेत तर तेवढेच पॉईंट्स लिहा. कशाला 4-5 पॉईंट अजून एक्स्ट्रा वाढवतोय? कारण ह्याच्यामुळे तुमचे निगेटिव्ह मार्किंग होणार आहेत. ठीक आहे. Next, if you see in the paper 2, again, see, now if you see genetics, plant breeding, crop physiology, see these 3 topics. Section 1st, 2nd and 4th. Remove the seed technology. See how the marking system is there. Each year same weightage. म्हणजे ह्या 3 टॉपिक वरती तुमचे निम्मे प्रश्न येतात. कुठला? Genetics, plant breeding and the plant physiology. Now these are very scoring subjects. Why? That's scoring subjects, I think. Specific one. Completely technical. So whatever you read in the book, the same thing you have to go and write in the paper. But बाकी जर का बघितलं तुम्ही हॉर्टिकल्चर असेल, लँडस्केप, प्लांट प्रोटेक्शन, फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ह्याच्यामध्ये काहीही प्रश्न विचारू शकतात ज्याला आपल्याकडे उत्तर नाही. आणि हे जे सब्जेक्ट्स आहेत, entomology, pathology, this entomology and pathology subjects, they are very vast, we can say. Anything can be asked, but if you go to the genetics, specific syllabus is mentioned and you have to do that specific things only. If you go for the plant physiology, specific things only you have to do, because it is specifically mentioned what are the topics you have to do. If you go for the plant breeding, again, all the specific points have been given. So first, it is very easy to score good marks in these 3 topics. Why? Because you have to write the specific things only. You don't need to write extra here. इथं काय करंट अफेअर्सला कुठे लिंक नाही करायचं. जे काही पुस्तकात आहे हेच लिहायचं तुम्हाला फर्स्ट.
But the problem is here, many of the students, they are not able to understand the concepts here. Conceptual clarity is there. So if I ask you one question, what is the difference between male sterility and self-incompatibility? No one means most of the students, they won't able to understand this, or they won't be able to answer this type of questions. जरी मी विचारलं what is the difference between DNA and chromosome? कोण सांगू शकतं DNA आणि chromosome मध्ये फरक काय आहे? What is the difference between DNA and chromosome? Yeah. Which DNA is embedded? In which DNA is embedded? Anyone else? Okay. Chromosome is made up of what? DNA and histone proteins. Fine. Thing is that chromosomes are nothing but it is the coiled structure of the DNA itself. Coiled structure of the DNA, isn't it? So many of the students, they don't know what is the difference between DNA and chromosome. So whether the DNA is present only in the nucleus or not. बरेच जणांना हे सांगता येत नाही की DNA फक्त न्यूक्लियस मध्ये नसतो, माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये अजून क्लोरोप्लास्ट मध्ये असतो. So only we say the maternal inheritance. Maternal inheritance. What do you understand by maternal inheritance? Cytoplasm जेव्हा तुमचं क्रॉस होतो, male and female gametes when they are crossed. So the nucleus part, it is coming from both the parents, but the cytoplasm comes from the female. Larger or mostly all the part, it comes from the female generally. So whatever the genes which are present in the cytoplasm, they have been inherited from the mother to the offspring, isn't it? So it is the maternal inheritance, isn't it? So many times this kind of concepts are not clear because in the graduation generally we don't think from this point of view. बऱ्याच वेळेला आपल्या डोक्यात येत नाही की असं होतं किंवा ह्या अशा गोष्टी असतात, हे आपण पाठ करतो फक्त. बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण एक्झाम मध्ये लिहिण्यासाठी फक्त पाठ करत राहतो, पण कॉन्सेप्ट कळत नाहीत आपल्याला. कॉन्सेप्ट कळत नाहीत. मग ह्याचा तोटा काय होतो? सी बाय हार्टिंग ओनली फॉर वन सेमिस्टर इज कम्प्लिटली फाईन. एका सेमिस्टर साठी पाठ करू शकता, बट सगळा सिलेबस तुम्हाला इथे पाठ करायला लागणार नाही. होईल का पाठांतर? नाही होणार. यासाठी काय करायला लागणार आहे? कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायची गरज आहे. जोपर्यंत तुमचा कॉन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही लिहू शकणार नाही आन्सर्स मेन्स मध्ये. कारण तुम्हाला कॉन्सेप्ट कळाला, यू कॅन राईट द फीचर्स. इफ यू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट यू विल एबल टू राईट द फीचर्स ऑफ इट. से फॉर एक्झाम्पल लिंकेज काय असतं हे जर तुम्हाला कळालं की लिंकेजचे फीचर्स तुम्ही ऑटोमॅटिकली सांगू शकता, वाचायची पण गरज लागणार. बट यू नीड टू अंडरस्टँड फर्स्ट व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय लिंकेज. So once the linkage has been done, the concept has been cleared, you can able to write what are the different features of this linkage or the crossing over, isn't it? So first thing what you need to do here is to clear the concepts. Clear the concept. If you clear the concepts, you will get more marks in these three topics only. Fine. So next is the seed science, seed technology. So again in the plant breeding, if you see, the biotechnology part is been included in the plant breeding itself, isn't it? Biotechnology, mass selection, isn't it? So those topics are been included in the biotechnology, plant breeding itself. Then the seed technology again, very easy questions will be asked in the seed technology. Sometimes some difficult questions can be asked. So production technology for wheat or the maize. So such kind of questions can be asked. See, the base will be same. प्रत्येक गोष्टीला base same राहतं. So just now we were discussing about the QMP, quality maize protein, isn't it? याला base same आहे. So what are the climatic requirement? It will be same. Spacing will be same, isn't it? Wind management will be same. Irrigation management will be same, or the water management will be same. Everything, plowing and all these things, fertilizer management, everything is same. Only two things are different. So first will be your variety. First is you have to write the different varieties. Which are the varieties used for QMP? First. Secondly, what you need to write again? What is the technology which is being used
in the development of that quality protein maize. Quality protein maize develop करण्यासाठी कोणतं technology use केली जाते की or which is that particular gene? That gene you have to mention. Only these two things if you write, you will get good marks. You will get good marks. ह्याच फक्त दोन गोष्टी लिहायची गरज लागते. It is same with respect to your seed production. Seed production, cultivation, and all these things are same for every crop. Everything will be same except what things? Except your isolation distance. What you have to maintain in this production, seed production? Isolation distance is very important. Why? If it is a cross-pollinated crop, isolation distance should be less or more? More, isn't it? If it is a self-pollinated, less. But that specific isolation distance has to be mentioned. That will help you to get marks. आपण काय generally विचार करतो की seeds of production multiplication we don't know generally, isn't it? We generally don't read itself. But the thing is that everything is same. प्रत्येक गोष्ट सेम असते. फक्त तुम्हाला करायची गरज काय लागते? आयसोलेशन डिस्टन्स किती आहे, or what are the different types of seeds which will be used for the seed multiplication, whether it is certified seed, foundation seed, nucleus seed, or the breeder seed. जनरली कोणतं सीड यूज करतो आपण, हे फक्त स्पेसिफिक गोष्टी मेन्शन केला चांगले मार्क पडतात. सो व्हॉट यू नीड टू डू हिअर, यू नीड टू गो विथ अ वेल अप्रोच, गुड अप्रोच. जर काही तुम्ही अभ्यास केला तर सगळ्या गोष्टी ह्या व्यवस्थित होऊन जातात तुमच्या, तुम्हाला जास्त करायची गरज लागत नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द हॉर्टिकल्चर अँड लँडस्केप. व्हेरी ब्रॉड, व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट. कारण का आता हॉर्टिकल्चर आणि लँडस्केप जरी म्हटलं तुम्ही, हॉर्टिकल्चर मध्ये काय आता कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस. It is not only the fruits, flowers, vegetables, then spices, medicinal plants, plantation crops are there. Everything is there. But if you see last a few years papers, 5 to 6 years papers, only specific crops have been asked. 5 to 6 fruit crops, 5 to 6 flowers, 5 to 6 vegetables. Nothing else. Last year only they have asked about the spices. I think so. Coriander they have asked. एक विचारलं होतं, अजून कोरिएंडर एक विचारलं होतं, अजून एक कोणतं तरी विचारलं होतं. ओनली दिस टू. कार्डमम सर, आय थिंक सो कार्डमम वॉज आस्क्ड. हे फक्त दोनच स्पायसेस विचारले होते आणि हे आतापर्यंत पहिल्यांदा असं झालं की युपीएससीने असे स्पायसेस विचारले, स्पायसेस कल्टिवेशन. बट यूपीएससी जनरली नेवर फोकसेस ऑन द कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस ऑफ दिस क्रॉप्स. दे विल फोकस only on the fruit crops, vegetable crops, and the flowers. That too only 5, 6, 5, 6. If you see overall all the crops, the cultivation practices which we need to do, it is not more than 25 to 30. But just these crops as फक्त आपल्याला करायचे, including the agronomical crops and the horticulture crops, not more than that. पण जनरली आपल्याला काय वाटतं, crops आहेत एवढे crops कधी करायचे, isn't it? So the problem is there. And in the horticulture, not only this cultivation practices are asked, what they will ask, what are the challenges of the food processing industry, isn't it? So different topics are there which will be asked in the horticulture again. Fine. Next is the plant protection. In the plant protection, it is the entomology and pathology. Nothing else but the entomology and pathology. So what is entomology and pathology again? Pathology, okay, good questions will be asked. But in the entomology, they don't have anything to ask because never they ask the pest. They never ask the pest. If they ask, they will ask specific pest only. Describe this pest. And only for that one question that will be asked once in a 3 to 4 years. फक्त ते एका पेस्ट साठी प्रत्येक वर्षी अभ्यास करणं फिजिबल नाहीये. You can keep it for option. Don't need, काही गरजच नाही ना. The question is been asked on the storage grain pest. I think so each year the question will be asked on the storage grain pest. So what is the need to do all the pest? गरज आहे का? Disease पण कशाची विचारतात तुम्हाला? Whatever the crops we will be doing for the agronomic crops and the horticulture crops, only those crops we have to do. The diseases of those crops only we have to do. For the 5 to 6 agronomic crops, 5 to 6 horticulture crops, 5 to 6 is 5 to 6 fruit crops, vegetable crops, and the your flowers. Nothing else. So प्रत्येक क्रॉप से करायची काही गरज लागत नाही. Yeah, specific question can be asked. This disease of
you can say the tea or the coffee or rubber or coconut हे विचारले जाऊ शकतात, पण हे स्पेसिफिक विचारतात आणि हे स्पेसिफिक करणे इतपत आपल्याला गरज नाही, कारण वी आर नॉट हिअर टू डू द PhDs, isn't it? We are here to clear this exam. PhD करायची असेल तर करा तुम्ही, ओके. PhD करायचं असेल तर मोठे मोठे बुक्स घ्या, सगळं वाचत बसा, पण काय गरज नाहीये. हिअर यू नीड टू डू स्मार्ट स्टडी. एक लक्षात ठेवा, आउट ऑफ 250 तुमचं 10-15 मार्काचं 100% राहणार आहे. मी तुम्हाला कधीच म्हणणार नाही असं की 250 पैकी 250च्या तुम्हाला क्लासरूम मध्ये शिकवलं जाईल. काही क्वेश्चन्स असे असतील जे तुम्हाला बाहेरनं विचारणार म्हणजे विचार. आता ऍग्रिकल्चर न घेण्याचं कारण पण एक असतं की इट इज व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट. मेनी टाइम्स मेनी स्टुडंट्स दे वोंट ऑप्ट फॉर द agriculture. Why? Because there is the myth that it is a very vast subject, isn't it? But it is a myth. But we can at least write 230 to 235 marks paper or marks questions in each paper. 230 ते 35 मार्काचा आपण लिहू शकतो. मीन्स वी कॅन अटेम्प्ट at least 270 to 275 sorry 470 to 475 marks in each paper. If you calculate total 20-25 मार्काचं कुणाचाही राहतो, कोणत्याही ऑप्शनला जावा तुम्हाला 15-20 मार्काचं तर कुणाचाही राहतो. आणि जर कोण जर अटेम्प्ट करत असेल ना, जो म्हणतो ना माझं 500 मार्काचा अटेम्प्ट झालं, 10 मार्काचा कुठला तर क्वेश्चन असतो, काहीतरी लिहायचं म्हणून तो 2-4 लाईन लिहून येतो, माझा अटेम्प्ट झाला 10 मार्काचा क्वेश्चन. बरेच जण म्हणतात ना मी सगळं लिहून आलो, काय सोडलं नाही. म्हणजे काय, कुठला तरी एक क्वेश्चन असतो ज्याच्यामध्ये 4च गोळी लिहिलेले असतात, 10 मार्काचा माझा अटेम्प्ट झाला. सो इट इज द केस, फाईन. सो if you follow proper approach, the reference books जे काही रेफरन्स बुक आहेत तुमचे ते फॉलो केलं, क्लासच्या नोट्स फॉलो केलं, सफिशियंट. डोंट गो फॉर एनी अदर रीडिंग, डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग्स. बरेच जण डिसीजचं कुठलं तरी पुस्तक आणतात, रंगस्वामीचं पुस्तक आणतात, ते वाचायला लागतात. नॉट नीडेड ना. काय गरज आहे तुम्हाला इथं फक्त पास व्हायचं, लक्षात घ्या. चांगले मार्क पाडायचे, 300 आपलं टार्गेट असतं, 300+ मार्क पाडायचे आपल्याला, बस सफिशियंट. 500 पैकी 500 कोणाला पडणार पण नाही, त्यांनी पडत पण नाही, काही गरज पण लागत नाही त्याला. वन ऑफ माय फ्रेंड, आय थिंक सो 2016 exam in the mains, what he has done in one of the paper, we need to attempt at least one question each from both the sections. Section A and B तुम्हाला मेन्सला असतात. पेपर 1 असेल, पेपर 2 असेल, सेक्शन ए आणि बी असतात. आता ए मध्ये 4 क्वेश्चन असतात, बी मध्ये 4 क्वेश्चन असतात. सो क्वेश्चन नंबर 1 and 5th इज कंपल्सरी, अँड अदर 3 क्वेश्चन्स यू हॅव टू राईट ऍटलीस्ट चुझिंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन. म्हणजे सेक्शन ए मधला तर ऍटलीस्ट 1 चूज करायला पाहिजे, किंवा सेक्शन बी मधला ऍटलीस्ट 1 चूज करायला पाहिजे. म्हणजे असे मिळून 5 क्वेश्चन्स तुम्हाला अटेम्प्ट करायला. He has attempted 1 and 5th compulsory, but other 3 questions he has attempted only from section A. Only from section A. So 50 marks gone. 50 मार्क गेली का? किती मार्काचा अटेम्प्ट झाला? 450 मार्काचा अटेम्प्ट झाला. 450 marks only he has attempted in the means. How much? 450 marks. How much he got? 265 marks. How much? 265. And he got IRS customs. At least out of 50, he could have got 20-25 marks. He could have got IS or IPS. He missed his post IS or IPS by only 25 marks. Why? Why he missed it? Because he has not attempted one question from the section B. Just see how much marks you are getting. He has covered only 450 marks, but he has got 265 marks. Is it easy to score then? करू शकता का? करू शकतो आपण. So those are the things actually what we need to understand. Fine. So, and the last topic, if you see, it is the food production and the nutrition. So major part it will be covered in your GS itself. So what are the different schemes of the government of India to tackle poverty, malnutrition, and everything? Next, the question can be asked on National Food Security Act. The question can be asked with respect to the different vitamins. What are the different vitamins, their role, and all these things will be asked. Or what is the role of the, you can say, nutrients in the human, or what is the role of the fruits in the human health, nutrition, and all these things. What are the issues with respect to the women health?
So those kind of questions will be asked in your this food production and the nutrition. Understood what is the distribution of the marks, right? Any doubts here? So we'll come to the syllabus. So first topic, ecology and environment. This topic will be done in the GS. Yeah, we will be covering in the classroom, but classroom मध्ये आपण तो syllabus आपण कुठल्या दृष्टिकोनातून करणार आहोत, ऑप्शनलच्या दृष्टिकोनातून, not from the GS point of view. आता बऱ्याच वेळेला असं होतं की in the section paper 1 of the agriculture optional many of the students they are not getting good marks. Why? कारण त्यांचे जे काही आन्सर्स असतात ते GS point of view नसतात. But you have to write from the agriculture optional point of view. बऱ्याच वेळेला असतं सॉइल कन्झर्वेशन वरती क्वेश्चन आलेला असतो. आपण काय करतो, GS ला आपल्याला माहित असतं बऱ्याचशा गोष्टी आपण लिहितो. But the problem is you are not writing it from the mains point of optionals point of view, because we are an agriculture graduate and we are writing the answer for agriculture optional. So whatever the answers you are writing, that should be from optionals point of view, not from the GS point of view. So in the paper first, ecology is one such topic which we have to do. So it will be majorly done. So this all the topics we will be covering, but this environmental pollution, climate change, all these topics we will be doing after the completing this complete syllabus. Why? Because in the 4-5 months there might be some issues coming out, something current affairs will be coming out. We have to cover those things also, right? So after the completing the whole syllabus, we have to do this. Fine, done. So this you can do it from the whatever the GS part you are doing it, you can do the same thing from the for the optionals as well, only from the optionals point of view. So examples, whatever the examples you are writing, that has to be from the optionals point of view. GS मधले ऑप्शन इथं हे नाही आणायचे. आपल्याला ऍग्रिकल्चरच्या रिलेटेड जर काय असतील तर ते टाकायचे. प्लास्टिक पोल्युशन वरती क्वेश्चन आला, यू कॅन यूज द एक्झाम्पल्स फ्रॉम द ऍग्रिकल्चर इटसेल्फ. इज द प्लास्टिक यूज्ड इन ऍग्रिकल्चर? Yes. So is agriculture responsible for plastic pollution? No. Huh? No, I'm not saying agriculture, not only agriculture. I'm saying that is agriculture responsible for plastic pollution? Agriculture is responsible for plastic pollution. That you have to write that. So examples from the agriculture, if you're writing, you will get good marks, right? So it is with respect to this. Next year, few of the current affairs questions can be asked. Few related to the current affairs questions can be asked in this section. Next, if you see, it is the agronomy. See, very few points are given here. So first is the cropping pattern in different agroclimatic zones of the country. Never question will be asked on this. They will ask what are the different agroclimatic zones. Agroclimatic zones. Is there a difference between agroclimatic zones and agroecological zones? Yes, difference aayega? Yes, both are different. Both are different. So you need to know the climatic conditions. If you know in that particular zone, you will be able to write the type of crops which are grown over there. See the impact of high yielding and short duration varieties on shifting in cropping pattern. Nowhere you will get this topic. But what this topic says, you can link it to what? Green revolution. You can link it to the green revolution, because in the green revolution they have brought the high yielding and short duration varieties. So was there an impact? Yes, on shifting in cropping pattern. Yes, because monoculture has came, rice, wheat, intensive cropping has been done, and if you are bringing the other varieties also with respect to the different crops, again the pattern will be changed. So whatever the cropping pattern is there, it will be changed because of that, right? See the concept of various cropping and farming systems. What do you understand by cropping system and farming system? Cropping system and farming system means any farming system, isn't it? Next is the organic and precision farming. So in this you can include not only organic and precision farming, but here you can include natural farming. You can include here zero budget farming, because these two things also we have to cover here. Not only these two, only two topics. So what is precision farming? Huh? Yes. So one question was asked
site specific nutrient management in agriculture. One question was asked, I think so 3 years back. The question was there in the main site specific nutrient management. वाचतो का कुठं आपण आपल्या सिलेबसला कुठं आहे का हे पण प्रश्न विचारला. But what you need to write? Precision farming, site specific management, isn't it? So the nutrient management generally precision farming मध्ये आपण काय करत नाही, जनरली आपण काय करतो, site specific nutrient management majorly we are doing, but yes, other things also are been done. Say for example, irrigation is there, or we can say your pest and disease management is also done. But majorly in the precision farming, what we do, inputs, addition of the inputs like the fertilizers, majorly. Okay, so it is the precision farming. Next, if you see, it is the package of practices for production of important cereals, pulses, oilseeds, fiber, sugar, commercial and fodder crops. आता एवढं मोठं कधी करायचं? इतके फॉडर्स आहेत, इतके कमर्शियल क्रॉप्स आहेत, शुगर क्रॉप्स इतके आहेत, त्याच्यानंतर फायबर क्रॉप्स किती करायचं? काय गरज नाही. 5 ते 6 क्रॉप्स करा, त्यापैकी एक येतं, आलं लिहा, नाही आलं सोडू द्या. न्यू टेक्नॉलॉजीज वी हॅव टू डू. SRI मेथड म्हणजे काय? सिस्टम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन. वी हॅव टू डू दॅट. मला वाटतं मागच्या वर्षी प्रश्न विचारला का? मागच्या वर्षी प्रश्न विचारला SRI मेथड. ह्या वर्षी लिहून घ्या, SSI मेथड वरती प्रश्न येण्याची खूप मोठे चान्सेस आहेत. त्याच्यावरती SSI मेथड, सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव्ह. ऑलरेडी UPSC हॅज आस्क्ड सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव्ह इन द प्रिलिम्स. 2022च्या प्रिलिम्सला UPSC न 22च्या का 21च्या प्रिलिम्सला UPSC न ऑलरेडी क्वेश्चन विचारला होता तुमच्या ह्याच्यावरती, कशावरती? SRI मेथड वरती. फक्त SRI मेथड मध्ये काय टाकलं होतं त्यांनी? अल्टरनेट ड्राइंग अँड वेटिंग ऑफ द फील्ड. Alternate drying and wetting of the field. SRI method मध्ये आपण करतो. But if you see in the traditional or the conventional paddy cultivation, what we do generally, every time your paddy field is flooded with water, isn't it? But not in the SRI method. You have to go for alternate wetting and drying of the field. So that things we have to relate it here. काही नवीन टेक्नॉलॉजी असतील तर ह्याला रिलेट करून त्या गोष्टी लिहायच्या आहेत आपल्याला. फाईन. सिरियल्स मध्ये 4 ते 5 क्रॉप्स आहेत. पल्सेस काय करायची गरज नाही, 1-2 केलं सफिशियंट आहेत. ऑइल सीड्स मध्ये 1-2 क्रॉप्स आहेत, तेवढं ग्राउंडनट सारखे जे आहेत छोटे छोटे क्रॉप्स आहेत, जास्त काय करायचं नाही आपल्याला. फक्त आता ऑइल सीड्स, पल्सेस याच्यावरती क्वेश्चन्स का विचारले जाऊ शकतात? कारण करंटली इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ऑइल सीड्स अँड द पल्सेस. The question can be asked with specific crops, or they can ask a general question on the oil seeds and the pulses, not more than that. Right? Next is the syllabus of the weed science. What a syllabus. But if you see the questions in the weed science, they are always repeated. 8 to 10 types of questions are being asked. Nothing else been asked. So see weeds characteristics, dissemination and association with various crops, their multiplication, cultural, biological and chemical control of the weeds. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की एवढंच करायचं आपल्याला, बाकीच्या गोष्टी सुद्धा करायच्या. ठीक आहे. प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स बघितलं की तुम्हाला जनरली आयडिया येते की काय एक्झॅक्टली करायची गरज लागते आपल्याला. फाईन. Plantation, if you see again repeated questions are being asked from the plantation. Important features and scope, never they ask. Various types of forestry plantations such as they will ask specific short notes, and mostly in the compulsory questions. Social forestry, write a short note, or agroforestry, natural forestry, or the propagation of the forest plants. They can ask you the questions on this. They never ask the question on the value addition of the forest products. They never ask the question. Forest products वरती आतापर्यंत क्वेश्चन नाहीये, आणि व्हॅल्यू ऍडिशन ऑफ दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वरती पण क्वेश्चन आजपर्यंत विचारलेला नाहीये, आणि तो विचारण्याची शक्यता पण खूप कमी आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द कन्झर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा अँड फौना. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ युअर इकॉलॉजी, isn't it? That we can do in the ecology part. Next, if you see soil nutrient management, soil and nutrient management, very important topic, very important topic. Acidic soil, basic soil. आता लास्ट लेक्चरला मी बेसिक सॉइल विचारलं होतं. बेसिक सॉइल म्हणजे काय असतं आणि सलाईन सॉइल मध्ये डिफरन्स काय? बरेच जणांना सांगता नाही आलं की बेसिक सॉइल आणि सलाईन सॉइल मध्ये फरक काय असतो. का? कारण कॉन्सेप्ट क्लिअर नाहीत आपले. किंवा पडलिंग ऑपरेशन, वी डू द पडलिंग ऑपरेशन, बट पडलिंग ऑपरेशन आपण का करतो हे पण सांगता येईल. का बरं करतो पडलिंग ऑपरेशन आपण? सो व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पडलिंग?
कसं होतं वेट कंट्रोल? घट होती सॉइल पडलिंग मध्ये? ठीक आहे ना. हा, एरेशन. एनिथिंग एल्स? ठीक आहे, पडलिंग वीड मॅनेजमेंट साठी करतो. ठीक आहे, अजून कशासाठी करतो? काय कारण आहे की वॉटर वरतीच राहतं? व्हॉट इज द रिझन दॅट वॉटर इट रिमेन स्टॅग्नंट? लॉस होत नाही वॉटरचा, का बरं? हार्ड पेन, नो? Yes, it is we break whatever the pores which are present in the soil, we break the pores. जी पोर साईज असते ती पूर्णपणे कमी करतो. जर काय पोर्स असतील मगच पाणी पास होईल ना तुमचं, पण पोर्सच नाही आहेत, काय होणार आहे? पाणी स्टॅग्नंट राहतं. पहिली गोष्ट. सेकंड गोष्ट काय होतं, तुम्ही जेव्हा पडलिंग ऑपरेशन, when you are doing the puddling operation, what is generally happening? It is neither aquatic neither terrestrial ecosystem. It is mixture of both. पाणी आणि सॉइल मिक्सर करताना तुम्ही पेस्ट तयार होते. वीड साठी हार्ड पॅन लागतो तुम्हाला किंवा लँड लागते, जमीन लागते. तुम्ही प्रोव्हाइड करताय का त्याला? नाही प्रोव्हाइड करत. वीड जर्मिनेट होईल का? सेकंडली, वीड ग्रो होण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी एरोबिक कंडिशन लागते. एरोबिक कंडिशन आहे का तिथे? जे काही तुमचे रूट्स असतात ते कुजायला लागतात, तुमचे ग्रोथच होत नाही. ही जनरली गोष्टी तुमचे कॉन्सेप्ट जेव्हा क्लिअर असतात तेव्हा तुम्ही ह्या गोष्टी तुम्ही लिहू शकता व्यवस्थित प्रॉपरली. ह्याच गोष्टी तुम्हाला सॉइल सायन्स मध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी करायची गरज लागते, लक्षात ठेवा. आता नायट्रोजन जे आहे ते आपण स्प्लिट डोसेस मध्ये का घालतो? स्प्लिट, we use the split doses for the application of the nitrogen. Volatilization losses. It is not only the volatilization losses, it is a leaching losses as well, because nitrogen is highly mobile. Mobility जास्त आहे तुमच्या नायट्रोजनची. It may be leached out or it may lost in the form of volatilization. What is the significance of the CN ratio? We generally say that your CN ratio should be nearly 10:1 or 12:1 or 14:1 generally. But if the crop residue which has high CN ratio, if it is added into the soil, it is not beneficial for the soil. Why we generally say CN ratio chances जास्त असतो ते आपण अप्लाय करत नाही सॉइल मध्ये, का बरं? डिकम्पोज नाही, ठीक आहे ना, डिकम्पोज व्हावं लागतं. डिकम्पोज सुद्धा होतं ते, काय रेडिली अवेलेबल होत नाही. Generally, what is the issue? If the CN ratio is high, for the decomposition of the material, you need more number of the microorganisms. Isn't it? But the problem is, when the CN ratio is high, the nitrogen content is very less. But to decompose that much amount of the matter, organic matter, microorganism proportion will be increased, reproduction will be there, population will be more. But from where the nitrate they will take? Because for the growth and development of the microorganisms, they require the nitrate, and they're not getting it from that organic matter or the crop residue. So from where they will take the nitrate? Soil. So what is happening here? The nitrogen level in the soil is been reduced if you add more or the crop residue which has the high CN ratio. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग ह्या गोष्टी सगळ्या आपण बघायच्या त्याच्यामध्ये पण so questions will be repeated in this section as well each year mostly, but इथं conceptual clarity खूप चांगली असणं खूप गरजेची. ठीक आहे. Next, very easy topic, soil conservation. Very easy topics. Some of the diagrams you have to make here. डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरे जे असतात ह्याच्यामध्ये काढायची गरज लागते आपल्याला, जे जनरली आपण करत नाही, जे आपण निग्लेक्ट करतो जनरली. ठीक आहे, हे आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये करायची गरज आहे. आणि ह्याच्यामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी, यू हॅव टू ऍड न्यू टेक्नॉलॉजीज, यू हॅव टू ऍड द गव्हर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्ह टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, वॉटर इरोजन असेल
किंवा सॉइलचे डेव्हलपमेंट असेल किंवा ड्रिप इरिगेशन असेल, स्प्रिंकलर इरिगेशन असेल, मायक्रो इरिगेशन सिस्टम आहे, ह्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटनं कोणकोणते स्कीम्स आणलेले आहेत. सो व्हॉट आर द डिफरंट स्कीम्स ब्रॉट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस ड्रिप इरिगेशन or the micro irrigation system, fine. So you have to do this. So again, one topic is that quality of irrigation water, very important topic. Only you have to mug up. तर ह्याच्यामध्ये काहीच नाहीये, फक्त तुम्हाला क्वालिटी मगअप करायचे. वेगवेगळे कोणकोणते किती कंपोनेंट्स आहेत याच्यामध्ये, 10-12 कंपोनेंट्स आहेत, 8-10 कंपोनेंट्स आहेत, ते पाठ करायचे आणि त्याचे स्टॅटिस्टिकल वॉट एव्हर द डाटा इज देअर यू हॅव टू ऍड इट. बट हाऊ कॅन द लो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वॉटर कॅन बी युज्ड, ते तुम्हाला करायची गरज लागते. ठीक आहे. Irrigation projects in India, never a question has been asked and they will not ask the question on this again. Okay. Economics. Very easy topic, but linked to somewhere current affairs. So what you can expect here, if the 40 marks questions are being asked on this topic, 20 to 25 marks questions will be asked from the static syllabus, 10 to 15 marks question will be asked from the current affairs. But the current affairs will be also linked to this. Say for example, marketing we have discussed right now. What are the government initiatives in this? What is the agriculture price policy? In the agriculture price policy, you have to write the MSP and all these things. What are the changes being brought by the government of India? Or what are the different states doing in this? Isn't it? In the crop insurance again. So the crop insurance schemes can be asked. Pradhan Mantri, which Yojana? Fasal Bima Yojana. So they can ask you that directly that scheme, or what are the different insurance schemes brought by the different governments, or the government has brought which of the following, which crop insurance schemes, whether to what extent it is helpful for the farmers, or what are the challenges in the crop insurance, what are the challenges in India with respect to the crop insurance. So such type of questions will be asked in this topic. Fine. Next is the extension. एक्सटेन्शन मध्ये महत्वाचं काय तुम्हाला, त्याच्यामध्ये डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स खूप महत्वाचे आहेत. एक्सटेन्शनचं बेसिक तर करायचं आहे. सो व्हॉट इज एक्सटेन्शन, हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम द फॉर्मल एज्युकेशन system, or what are the different principles. This we have to do, but the thing is that we have to do more the demonstration methods, because demonstration methods are being asked each year. ठीक आहे, तर त्या गोष्टी करायच्या. And then the role of the KVKs, NGOs and the self-help groups. So when we say the NGOs and the self-help group, it is again related to current affairs. So the current affairs data we have to bring up. So if you find any of the Kurukshetra issue on the self-help groups or the NGOs, just pick it up, because Kurukshetra is for the rural development. Rural development means agriculture again. तर त्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि एनजीओ साठी जर काय कुरुक्षेत्राचं एखादा स्पेसिफिक मॅगझिन असेल तर ते घेऊन या. ठीक आहे. In this again one more topic has been asked always, TNV system, training and visit system is always, it has been asked in the exam. Now in the paper 2, so first will be your genetics. Very easy topic, खूप easy आहे, फक्त तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हायला पाहिजे. कॉन्सेप्ट क्लिअर नसतात फक्त आपले. काय टॉपिक विचारतात, what do you understand by cell, what is cell, define cell, what are the different organelles and explain one of it, mitochondria say for example. ठीक आहे, अशा टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला ह्याच्यामध्ये विचारतील. सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दॅट मीन्स द DNA and RNA, isn't it? लॉज ऑफ हेरिडिटी, किती लॉज आहेत, 2 आहेत की 3 आहेत, 2 किती, 2. बऱ्याचशा पुस्तकामध्ये 3 का दिले मग, 2 युनिव्हर्सल आहेत. So that 3 laws we have to study, isn't it? Laws of heredity. ह्याच्यामध्ये आपण करतो काय, फक्त लॉज लिहितो, एक्सप्लेन करतो, झालं. पण ह्याच्यामध्ये तो फ्लोचार्ट काढायची गरज लागते, तो काढत नाही आपण. किंवा ज्याच्यामध्ये रेशिओज टाकायची गरज असते, 3:3, 3:1. कुठला क्रॉस झाला, डायहायब्रिड की मोनोहायब्रिड, डायहायब्रिड, मोनो, 3:1. Whether it is phenotypic or genotypic. Phenotypic. What is genotypic then? 1:2:1, isn't it? तर हे सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये टाकायची गरज लागते. तर ही जनरली आपण टाकत नाही. त्यामध्ये जो काही फ्लोचार्ट असतो, XX
capital X, capital small x किंवा small y हे जेव्हा काढायची गरज लागते हे आपण काढत नाही जनरली. गॅमेट्स फॉर्मेशन कसे होतात हे नाही दाखवत, क्रॉसिंग कसं होतं हे नाही दाखवत, ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल्स कसे असतात हे नाही दाखवत आपण, म्हणून ह्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त मार्क पडत नाही. तर ह्या गोष्टी करायची गरज आहे. लिंकेज क्रॉसिंग ओव्हर अगेन ॲज आय सेड very much important for the inheritance, because if you understand this, plant breeding is very important. Plant breeding, it is very easy, not in the exam, but if you're going for the research. Okay, polyploidy, euploidy, aneuploidy, again different concepts are there. This all the three are the different concepts. Fine. Mutation, always they will ask the question on the mutation or the induced mutation वरती generally प्रश्न विचारला जातो तुम्हाला सारखं. ठीक आहे. Heritability, sterility, incompatibility. Here, sterility, incompatibility, both are different topic, not one and the same. Fine. Cytoplasmic inheritance, maternal effect. Maternal effect. Cytoplasmic inheritance is nothing but the maternal effect. So whatever the characteristics which are coming from the mother, that is the cytoplasmic inheritance. Sex linked, sex influenced, and sex limited characteristics. Very small topic, only 3 to 4 pages topic आहे. नेक्स्ट इज द प्लांट ब्रीडिंग. आता प्लांट ब्रीडिंग मध्ये महत्वाचं करायचं काय तुम्हाला, वेगवेगळे तुमचे मेथड्स. कोणकोणते मेथड्स आहेत तुम्हाला, मास सिलेक्शन, पेडिग्री, बॅक क्रॉस मेथड, अजून रिकरंट सिलेक्शन, येस, प्युअर लाईन, अजून त्याच्यातले सेल्फ पॉलिनेटेड आणि क्रॉस पॉलिनेटेडला कोणकोणते आहेत. प्युअर लाईन सिलेक्शन फॉर द सेल्फ पॉलिनेटेड, आणि क्रॉस पॉलिनेटेड असेल तर मास सिलेक्शन, बॅक क्रॉस. ठीक आहे. ह्याच्यानंतर मॉलिक्युलर मार्कर्स अँड देअर ऍप्लिकेशन इन प्लांट इम्प्रुव्हमेंट. आता जनरली बायोटेक्नॉलॉजी इथून चालू होते असं आपण म्हणू शकतो, मॉलिक्युलर मार्कर्स. ह्याच्यानंतर प्युअर लाईन सिलेक्शन, पेडिग्री, मास, रिकरंट सिलेक्शन, कंबायनिंग ॲबिलिटी, हे टॉपिक्स आहेत. हे व्यवस्थित करायचे आहेत आपल्याला, ह्याच्यामध्ये गोळ नाही झाला पाहिजे. ह्याची मेथड त्याची मेथड एकमेकांना नाही केली पाहिजे. ठीक आहे. हेट्रोसिस एक्सप्लॉयटेशन सोपा टॉपिक आहे, जास्त काही करायची गरज लागत नाही, कारण याच्यावरती जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत. आता सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन वरती प्रश्न विचारला जातो. आता सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन म्हणजे नेमकं काय. Yeah, genetic engineering, but what do you understand by somatic hybridization? No, that is totipotency, fusion of cells. कोणता पार्ट फ्यूज करतो आपण, protoplasm. So where you can't fuse by natural crossing, you can't bring all the protoplasm together from male and the female, but with this method you can, isn't it? सगळे जर काही सेल्स, सगळे जर काही जीन्स तुम्हाला जर एका प्लांट मध्ये आणायचे असतील फ्रॉम बोथ द पॅरेंट्स, फ्रॉम बोथ द सेल्स, टू गो फॉर सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. याच्यामध्ये हायब्रिड्स काय असतात हे बघायची गरज आहे. ह्याच्यामध्ये चॅलेंजेस कोणकोणते असतात ते बघायचं, कोणकोणत्या मेथडने आपण सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन वी कॅन डू, दॅट वी हॅव टू अगेन सी हिअर. राईट. So next is the breeding for disease and pest resistance. Again, easy topic, which are the different methods we have to do see. But here again, some of the genetics we have to see here. Genetics, gene for gene hypothesis. One topic is there, gene for gene hypothesis. We have to see what is gene for gene hypothesis. Fine. Role of interspecific and intergeneric hybridization, and genetic engineering and biotechnology is a role in the crop improvement. Last is GM crops. GM crops very important for the interview. Agricos ahat, first question will be there on GM crops. Right. Seed production, processing technology, seed certification, seed testing, storage. प्रत्येक पॉइंट वरती एक क्वेश्चन येऊ शकतो. सीड प्रोडक्शन वरती एक क्वेश्चन येऊ शकतो, प्रोसेसिंग वरती एक क्वेश्चन येऊ शकतो, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग अँड स्टोरेज. On all these points you can get one question, not more, but 10 mark question. Fine. Then DNA fingerprinting, one question can be asked. Seed registration, generally they never ask, because seed registration is different from state to state. Registration ची जी काही मेथड असते ती स्टेट टू स्टेट व्हॅरी असते, लक्षात घ्या. त्यामुळे शक्यतो याच्यावरती प्रश्न विचारला जात नाही सीड registration वरती. Then role of public and private sector, yes, the question can be asked. So the public and private sector, you need to know the different examples in the private sector mostly. So what are the different private sectors or the private organizations which are involved in the this seed production and the marketing. Fine.
Then IPR issues. Yes, the IPR issues will be asked. It will be covered in your economics as well. WTO issues and its impact on agriculture. Here, sui generis method is very important. Sui generis. Sui generis म्हणजे काय? एक तर तुम्ही IPR यूज करा or sui generis method. Sui generis is nothing but it's our own. You can protect the breeder or the developer of that variety by bringing your own procedure. तुमची स्वतःची कोणती तरी रूल्स लॉज आणा जेणेकरून तुम्ही त्या डेव्हलपरला प्रोटेक्ट करताय, त्याचे राईट्स प्रोटेक्ट करताय. अँड हिअर वी हॅव अगेन प्लांट ब्रीडर राईट्स अगेन फार्मर्स राईट जे आहेत तो एक ऍक्ट आहे, तो एक आपल्याला याच्यामध्ये बघायचा आहे. देन इज द क्रॉप फिजिओलॉजी, प्लांट फिजिओलॉजी यू कॅन सी. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक, व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. आणि याच्यावरती क्वेश्चन्स भरपूर विचारले जाऊ शकतात, खूप आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही सायकल्स बघायची गरज लागते, पाठांतर याच्यामध्ये खूप जास्त आहे. सगळ्यात जास्त पाठांतर तुम्हाला ह्या क्रॉप फिजिओलॉजी मध्ये करायची गरज लागते. एक्झाम्पल्स आहेत, एन्झाईम्स वेगवेगळे आहेत, वेगवेगळी नावं जी आहेत भरपूर ती तुम्हाला क्रॉप फिजिओलॉजी मध्ये भरपूर करायची लागतात. थेरीज ज्या आहेत, वेगवेगळ्या थेरीज मांडलेल्या आहेत, त्या थेरीज तुम्हाला पाठ करायच्या आहेत. प्लांट वॉटर रिलेशनशिप असेल किंवा न्यूट्रिएंट कसे ऍब्झॉर्ब केले जातात, what are the different methods of absorption or the theories of absorption of the nutrients किंवा वॉटर ऍब्झॉर्प्शन कसं केलं जातं, ह्या सगळ्या थेरीज ज्या आहेत ह्या तुम्हाला ह्याच्यामध्ये शिकायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाठांतरणाचा भाग भरपूर आहे, तर तो आपल्याला करायचा आहे. ठीक आहे. आता C3, C4 काम प्लांट्स वगैरे जे आहेत ह्याच्यामध्ये सायकल्स आहेत तुमचे बरेचसे. फोटोसिंथेसिस मध्ये PS1 सिस्टीम, PS2 सिस्टीम आहे. ह्यांचं लिंकेज कसं होतं जनरली, ह्या तीन गोष्टी तुम्हाला बघायची गरज आहे. ठीक आहे. देन दिस हॉर्टिकल्चर. सो जनरली जे काही तुमचे पहिले दोन टॉपिक्स आहेत ना ह्याच्यावरती शक्यतो पॉइंट्स आहेत, पहिले दोन ह्याच्यावरती तुम्हाला शक्यतो जास्त करून प्रश्न विचारला जातो. Cultivation practices or the major fruits, plantation crops, vegetables, spices, flower crops, package of practices of major horticulture crops. तर ह्या दोन पॉइंट वरतीच तुम्हाला शक्यतो जास्त करून प्रश्न विचारले जातात. Now the protected cultivation and high-tech horticulture याच्यावरती जनरली प्रश्न विचारला जात नाही तुम्हाला. ठीक आहे. किंवा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी वरती प्रश्न नसतात. व्हॅल्यू ऍडिशन ऑफ द फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स मीन्स द जॅम, जेली याच्यावरती शक्यतो प्रश्न विचारले जात नाही तुम्हाला. केचप बिचप जे असतात त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जात नाही. लँडस्केप अँड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर ह्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न विचारले जात नाहीत. म्हणजे ह्यांची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी आहे. विचारलं तर 4-5 वर्षातनं एकदा विचारला जाऊ शकतो याच्यावरती प्रश्न. मेडिसिनल अँड ॲरोमॅटिकल प्लांट्स ह्याच्यावरती पण शक्यतो प्रश्न विचारत नाहीत तुम्हाला. अँड रोल ऑफ फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स इन ह्युमन न्यूट्रिशन ह्याच्यावरती तुम्हाला एखादा क्वेश्चन शॉर्ट नोट साठी विचारला जाऊ शकतो. दिस एंटोमॉलॉजी अँड पॅथॉलॉजी. Entomology and pathology. The diagnosis of pests and diseases. Now here we don't need to do pest because pests are never asked. Specific pest करा. मग थ्रिप्स म्हणजे काय, थ्रिप्स जे असतात थ्रिप्सचं मेकॅनिझम कसं आहे, ऍफिडचं मेकॅनिझम कसं आहे, व्हाईट फ्लाय, हे मग हे स्पेसिफिक क्रॉप्स पेस्ट करायची गरज लागते. सगळे कोणताही पेस्ट आपण करणार नाही. जेव्हा आपण वेगवेगळे क्रॉप्स करणार तेव्हा आपण कोणतेही पेस्ट करणार नाही. फक्त पेस्ट कोणते करणार, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट. ओनली द स्टोरेज ग्रेन पेस्ट वी हॅव टू डू, नथिंग not any other pest we have to do. Only the diseases we will be doing for those crops which we will be discussing here. सगळे क्रॉप्स आपण घेणार नाही क्लासरूम मध्ये, नाहीतर मला सर सिरियल क्रॉप्स 50 आहे, 50 कधी घ्यायचे, मग पुढचे 1 वर्ष नुसता ऑप्शनचा क्लास करायची गरज लागेल. ठीक आहे, ते पण रोज क्लासेस केल्यानंतर. Then classification of pest disease and their management. Classification is never asked again. Classification is never asked, right? Integrated pest and disease management. Yes, one question can be asked for 15 marker or 20 marker itself. The question can be asked. Storage pest and their management. Every time the question is been asked on the storage grain and their management, right? By biological control, yes, the question can be asked on the biological control again. It is very important, biological control of the pest and disease. Last year also one question has been asked on biological control of pest and disease. Epidemiology and forecasting, very easy topic. It is that you need to mention the steps, what are the different methods which we used for the forecasting. Other epidemiology, plant quarantine measures, we need to know the act, which is that act and what generally is done in the plant quarantine measure. And pesticides and their formulation, very important topic. This can be also asked for your means. And the last topic is the food production consumption trend in India. पहिले जे थोडे तुमचे
टॉपिक्स आहेत ते तुम्हाला कुठल्याही तुम्हाला जीएस मध्ये पण कव्हर होणार नाही. म्हणजे फूड प्रोडक्शन अँड कन्झम्पशन ट्रेंड कसा होता, दिस वी हॅव टू सी फ्रॉम द 20th सेंचुरी, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. म्हणजे प्री इंडिपेंडन्स मध्ये कसं होतं, इंडिपेंडन्स नंतर कसं होतं, ग्रीन रिव्होल्युशनच्या टायमाला कसं झालं, तुमचं एलपीजी रिफॉर्म जेव्हा आले तेव्हा कसं होतं आणि सध्याचा ट्रेंड कसा आहे, हे वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये आपल्याला हे बघायची गरज आहे. ठीक आहे. तर मग प्रोडक्शन किती होतं, कसं वाढलं ते, ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला ह्या ट्रेंड आणि कन्झम्पशन मध्ये बघायचं आहे. फूड सिक्युरिटी अँड ग्रोइंग पॉप्युलेशन विजन 2020. तर विजन 2020चं एक डॉक्युमेंट आहे. शक्यतो त्यावरती आता प्रश्न विचारणार नाही, कारण ऑलरेडी 2020 निघून गेलेला आहे, त्यामुळे त्यावरती प्रश्न विचारणार नाही. आता जर काय 2050चं जर आलं किंवा 2030चं जर आलं तर त्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. तरी पण तो टॉपिक मेन्शन आहे म्हणून आपल्याला बघायचा आहे. रिझन्स फॉर ग्रेन सरप्लस इझी टॉपिक. नॅशनल अँड इंटरनॅशनल फूड पॉलिसीज. आता फूड पॉलिसीज मध्ये ऍक्ट करायचं आहे तुम्हाला. नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट किंवा नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन आहे. पीडीएस सिस्टीम्स वगैरे असतात, टीपीडीएस सिस्टीम आहे. ठीक आहे. किंवा आता नवीन ज्या काही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ज्या काही स्कीम्स आहेत त्या स्कीम्स वगैरे आपल्याला याच्यामध्ये बघायचे. ठीक आहे. तर ट्रेंड्स, पीडीएस सिस्टीम, बिलो पॉवर्टी लाईन, पीपीएल वगैरे ह्या 3 गोष्टी बघणार आहोत आपण. ठीक आहे. हे पेन आणि पीसीएम वगैरे जे आहेत, हा टॉपिक पण तुम्ही जीएस मध्ये शक्यतो बघणार नाही, ते आपण इथं डिस्कस करू सगळ्या गोष्टी. फूड ग्रेन प्रोडक्टिव्हिटी, फूड सिक्युरिटी हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात प्रत्येक वर्षी. कमीत कमी 40 ते 50 मार्काच्या याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात प्रत्येक वर्षी, लक्षात घ्या. त्यामुळे हा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा खूप चांगले मार्क पडू शकतात. फक्त तुम्हाला अपडेटेड राहावं लागतं, फक्त करंट अफेअर्स पडून. ठीक आहे. हा सगळा सिलेबस आहे. जरी मोठा सिलेबस वाटत असला, इतका मोठा नाही सिलेबस. जर का आपण रोज क्लासेस घेतले तर 4 महिन्यामध्ये आपले क्लासेस संपून जातील, सिलेबस पूर्णपणे संपून जाईल आणि तुम्ही एक्झाम मध्ये आउट ऑफ 500 ऍटलीस्ट यू विल बी एबल टू राईट 470 to 480 मार्क्स. इतकं आपण सिलेबस हा पूर्णपणे कव्हर करणार. 20 ते 30 मार्काचं मी का सांगत नाही, कारण ते कशातूनही कसंही विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगत नाही. आय वोंट क्लेम की सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथं 500 पैकी 500 तुम्ही अटेम्प्ट करू शकाल. ठीक आहे. कोणीही करू शकत नाही, लक्षात ठेवा. कोणीही क्लेम नाही करणार की 500 पैकी 500 तुम्ही ऍड्रेस करा म्हणून. ठीक आहे. तर मी एवढं सांगू शकतो की ऍटलीस्ट 470 480 मार्क्स यू कॅन ऍड्रेस द क्वेश्चन्स ऑन द बेसिस ऑफ दी व्हॉट वी आर लर्निंग हिअर. राईट. एनी डाउट्स हिअर? काही डाउट्स आहे? एनी डाउट्स? रेफरन्स बुक लास्ट लेक्चर नाही केलं ना? See, in the paper 1 and paper 2, only few books are very much necessary. मी तुम्हाला रेफरन्स बुकची ह्याच्यामध्ये लिस्ट टाकलेली आहे ऑलरेडी, पण ते सगळे घ्यायची गरज नाहीये. तर बरेच जण विचारतात, सर ह्याला बुक द्या, त्याला बुक, पण मी सगळ्या टॉपिकचे रेफरन्स बुक टाकलेले आहेत. पण विच आर मस्ट फॉर पेपर 1 and 2, आय विल टेल दॅट. अरुण कात्यांचं पार्ट फर्स्ट घ्यायचं, ओनली पार्ट फर्स्ट अरुण कात्यांचं. त्याच्यानंतर पेपर 1 मध्ये रेड्डीचं बुक आहे ॲग्रोनॉमीचं, ते एक बुक घ्यायचं, आणि डीके दास हे एक बुक पाहिजे आपल्याला. हे 3 बुक पाहिजेत आपल्याला. डीके दासचं घेतला नाही तरी चालेल, कारण आपण क्लासरूमच्या नोट्स आहेत, दोज आर सफिशियंट. पण डीके दास जर काही तुम्हाला वाटत असेल की मला अजून इन डेप्थ नॉलेज पाहिजे तर डीके दास घ्या, बट इट इज नॉट नेसेसरी. क्लासरूमच्या नोट्स मधून होऊन जाईल ते पूर्णपणे. ठीक आहे. तर हे 3 तरी बुक्स पाहिजेत तुम्हाला पेपर 1 ला. पेपर 2 साठी कुंदन सिंग, जेनेटिक्स अँड क्रॉफिजॉलॉजी. पीडी सिंग घेऊ नका, खूप मोठं बुक आहे, आपल्याला इथं रिसर्च नाही करायचा. सो वी डोंट नीड टू डू रिसर्च हिअर. कुंदन सिंग इज सफिशियंट. क्रिप्स मध्ये आहे, समजून जातं जे काय आहे ते, खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने समजून जातं, त्यामुळे तुम्हाला ते बीडी सिंगची बुक्स घ्यायची गरज लागत नाही. कुंदन सिंगचं बुक घ्या, कारण आपल्याला एक्झाम मध्ये सुद्धा खूप लिमिटेड लिहायला लागतं. बीडी सिंग मध्ये एवढं वाचून सुद्धा तुम्हाला तिथे लिहिता येणार नाही, इतके जास्त लिहायची गरज लागणार नाही. So you can take only BD Singh, Kundan Singh for genetics and the crop physiology. For the plant breeding. For the crop physiology, you can take your Pandey and Sinha crop physiology साठी. हे 3 बुक्स इज मस्ट फॉर द पेपर 2. आणि रेड्डीचं एक बुक आहे, DS रेड्डीचं एक बुक आहे एंटोमॉलॉजीचं, दॅट यू कॅन टेक इट एंटोमॉलॉजीसाठी. एवढं सफिशियंट आहे तुम्हाला. ह्याच्या पलीकडे जाऊन काही करायची गरज लागत नाही. एंटोमॉलॉजीचा बुक जरी नाही घेतला, अप्लाइड एंटोमॉलॉजी,
It is completely fine. Degree notes are sufficient to cover that topic. Fine. तर हे 3 books paper 1 आणि ते 3 books paper 2 sufficient. Any other thing? Any other? Any doubts? करंट अफेअर्स सांगितलं ना, प्रत्येक टॉपिकच्या नुसार तुम्हाला करंट अफेअर्स करायची गरज लागते. आपण असं म्हणू शकत नाही की करंट अफेअर्सचं 50 मार्काचं येईल किंवा 40 मार्क्स